Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for coming on time. Спасибо всем, что вы подсоединились вовремя. Actually, I'm going to get some more here. You can do one notch less Less? if you want, no? Mm. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai
Premsiko Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padari Krishna. Oh, I forgot about breaking the fast. I think there's still time. 5:35 to 9:30. But Oh, yeah, plenty. but no. But this thing is an hour off. It's an hour late. An hour too late. Because I talked to the guy who made this program. And just some kind of accident, you know. So, yeah. 10 minutes left. Huh? 10 minutes left. 8 minutes. So can you find a grain for each of us? Just wait a minute. We're breaking our fast. Is that a grain? What is it? Oats. Oh, oats. Okay. It's not doctor. Hmm? It's Boga. Why are you giving me boga? Because it's just No. dry oats. Anyhow, in the future, don't give me boga, even a little grain. I hope Hmm? Okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance. My spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Panchakalpa Trupyascha Kripa Sindhu Bevacha Patidanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобно древу желаний могут исполнить желание каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 3, entitled The Lord's Pastimes Out of Vrindavan. Мы читаем третью часть Шримад Бхагаватам, глава 3, которая называется «Игры Господа за пределами Вриндавана». Text number 20. Текст номер 20. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Snigdha, Снигдха, Smita, Смита, Avalokena, Авалокена, Vacha, Вача, Piyusha, Пиюша, Kalpaya, Калпая, Charitrena, Чаритрена, Anavadyena, Навадена, Shri Шри, Niketena, Никетена, Cha, Ча, Atmana, Атмана, Snigdha Smita Avalokena, Снигдха,
Snigdasmita Valokena Vacha Piyusha Kalpaya Vacha Piyusha Kalpaya Charitrena Navajena Charitrena Navadhyena Srinaketena Chatmana Sriniketena Chatmana Snigdasmita Valokena Snigdasmita Valokena Vacha Piyusha Kalpaya Vacha Piyusha Kalpaya Charitrena Navajena Charitrena Navadhyena Srinaketena Chatmana Sriniketena Chatmana Snigdasmita Valokena Snigdasmita Valokena Vacha Piyusha Kalpaya Vacha Piyusha Kalpaya Charitrena Navajena Charitrena Navadhyena Srinaketena Chatmana Sriniketena Chatmana Snigdasmita Valokena Snigdasmita Valokena Vacha Piyusha Kalpaya Vacha Piyusha Kalpaya Charitrena Navadhyena Charitrena Navajena Sriniketena Chatmana Srinaketena Chatmana Snigdha Snigdha gentle Gentle Нежный Smita Avalokena Smita Valokena by a glance with a sweet smile By a glance with a sweet smile Взглядом сопровождаемым чарующей улыбкой Vacha Vacha by words By words Словами Piyusha Kalpaya Piyusha Kalpaya compared to nectar Compared to nectar Подобными нектару Charitrena Charitrena by character By character Характером Anavajena Anavadhyena without flaw Without flaw Безупречно Shri Shri fortune Fortune Процветание Niketena Никетена residence Residence Обитель Cha Cha and and E Atmana Atmana by his transcendental body By his transcendental body Своим трансцендентным телом Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады He was there in his transcendental body, the residence of the goddess of fortune, with his usual gentle and sweetly smiling face, his nectarine words, and his flawless character. Он пребывал там, в своем трансцендентном теле, которое является обителью богини процветания. Нежный лик Господа всегда озаряла ласковая улыбка. Его речи были подобны нектару, а характер безупречен. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. In the previous verse, it is described that Lord Krishna, being situated in the truths of Sankhya philosophy, is detached from all kinds of matter. В предыдущем стихе говорилось о том, что Господь Кришна, в совершенстве знающий философию Санkhи, отрешен от всего материального. In the present verse, it is described that he is the residence of the goddess of fortune. В данном стихе его описывают обителью богини процветания. These two things are not at all contradictory. Эти два утверждения вовсе не противоречат друг другу. In other words, someone might think it's contradictory that on one hand, he's the residence of the goddess of fortune, and on the other hand, he's detached from all kinds of matter. То есть для кого-то может показаться это противоречивым, что с одной стороны он является обителью богини процветания, а с другой стороны, что он отречен от всего материального. But as Srila Prabhupada says here, these two things are not at all contradictory. Но как Шрила Прабхупада говорит здесь, эти две вещи, они совершенно не противоречат друг другу. Lord Krishna is detached from the variegatedness of the inferior nature, but he is in eternal blissful enjoyment of the spiritual nature or his eternal potency. Не испытывая привязанности к многообразию низшей природы, Господь Кришна черпает вечное блаженство и наслаждение в духовной природе, в своей внутренней энергии. After all, what's the use of being God if you can't be enjoying eternally and blissfully? И в конце концов, какой прок быть Богом, если ты не можешь вечно наслаждаться вечным блаженством? If you have to give up this, give up that, renounce this, renounce that. Если ты
отбросил это, отбросил то, не привязан к этому, не привязан к What's тому. the point of God? What's the point of being God? И какой тогда смысл быть Богом? Therefore, God is the biggest enjoyer. Потому что Бог — это самый большой наслажденец. And those who take shelter of God, surrender to Him, they're also big enjoyers. И тот, кто принимает Бога и предается Ему, тот тоже становится большим наслажденцем. But they're not enjoying matter, they're enjoying spiritually. Но они наслаждаются не материальным образом, а с помощью духовным образом. One who has a poor fund of knowledge cannot understand this distinction between the external and internal potencies. И следующие люди не могут понять разницу между внешней и внутренней энергией Господа. In the Bhagavad Gita, the internal potency is described as the Paraprakriti. В Бхагавад-гите внутреннюю энергию Господа называют Парапракрити. In the Vishnu Purana also, the internal potency of Vishnu is described, the internal potency of Vishnu is described as Parashakti. В Вишну-Пуране внутреннюю энергию Вишну также именуют Парашакти. The Lord is never detached from the association of Parashakti. И Господь никогда не... Господь никогда всегда... Господь и Парашакти, они неразделимы. This Parashakti and her manifestations are described in the Brahma Samhita 537 as Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavatabihi. Брахма Самхите 5.37 о Парашакти, ее проявление сказано следующее. Ананда Чинмая Раса Пратибхавитабхи. The Lord is eternally joyful and cognizant in the taste derived from such transcendental bliss. Господь вечно исполнен радости и постоянно ощущает вкус трансцендентного блаженства. Negation of the variegatedness of the inferior energy does not necessitate negation of the positive transcendental bliss of the spiritual world. Отрицание разнообразия низшей энергии не подразумевает отрицание абсолютного трансцендентного блаженства духовного мира. Therefore, the Lord's gentleness, His smile, His character, and everything related to Him are all transcendental. Таким образом, нежный вид Господа, Его улыбка, характер и все, что связано с Ним, имеют трансцендентную природу. Such manifestations of the internal potency are the reality, of which the material shadow is only a temporary representation, from which everyone with proper knowledge must be detached. Подобные проявления внутренней энергии – это реальность, а эфемерный материальный мир – всего лишь временное отражение реальности. И человеку, обладающему истинным знанием, не подобает привязываться к нему. And that's the end of the purport. Это конец комментария. If you have a question or comment, please quickly type "da" in the chat section. Если у вас есть вопрос или комментарий, пожалуйста, очень быстро напечатайте слово «да» в чате. So that we know to wait for you Чтобы мы знали и подождали вас. to type your question. Чтобы вы напечатали свой вопрос. Or if you have a realization you'd like to share, that would be nice too. Или если у вас есть какая-то реализация, или вы чем-то хотите поделиться, это тоже будет очень здорово. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Does it mean that transcendentalists, the transcendentalist doesn't want to enjoy? I mean, he doesn't want to enjoy only a particular type of energy. I mean, Any particular type of what? energy. Energy, yes. Yeah, external. He doesn't want to enjoy the external energy, but it doesn't mean that he doesn't want to enjoy at all. He wants to enjoy, but he wants to enjoy in the higher sphere, higher realm of. But he wants to enjoy the more
qualitatively better. Yes? Okay, translate. То есть вот трансценденталисты, трансценденталист, он хочет наслаждаться, он не хочет наслаждаться внешней энергией, но это не значит, что он не хочет наслаждаться вообще. Он просто хочет наслаждения внутреннего, то есть он более хочет высокого качества уровня наслаждения. А это возможно только вот в духовной энергии, в духовных сферах. Yes, he doesn't want to enjoy materially. Да, он не хочет наслаждаться материально. Because that enjoyment, first of all, is not really that enjoyable. Потому что вот это наслаждение, оно на самом деле, оно не приносит особого наслаждения. Plus, it's temporary and therefore will be disappointing. И плюс к тому же оно временно и обязательно приведет к разочарованию. But he wants to enjoy in, like you said, higher realms. The point is, what's higher realm? He wants to enjoy in relationship with Krishna, the supreme enjoyer. То есть, но он хочет наслаждаться более высоким уровнем в высших сферах. И что это такое? Это вот как раз наслаждение, связанное с Кришной. Anandamayo Vyasat, the living entity is by nature pleasure-seeking. Анандамая Вьясат, живое существо, оно по природе ищет наслаждение. To pretend that the living entity doesn't want enjoyment is artificial. То есть и притворяться, будто живое существо не хочет наслаждаться, это притворство. And it won't work. Это не сработает. Okay, Bhakta Constantine has a question. When the Lord is in his leelas, is manifesting angry or fearfulness, this is something artificial. This is artificially, and in this moment, in this moment, the Lord is still full of bliss and joyfulness, and He full of joy. Yes. Yeah. Когда Господь в лилах злится или пугается, Его притворство, это притворство, и в этот момент Господь все равно исполнен радости и блаженства, да. Yeah, he's enjoying it every moment. Да, он наслаждается каждый момент времени. But he manifests different moods in order to facilitate certain kinds of reciprocation or lila with his devotees. Но он проявляет различные настроения для того, чтобы его преданные испытывали разные настроения, разные лилы, разные чувства переживали в отношениях с ним. But he's always enjoying. Но он всегда наслаждается. Anything else? Что-то еще? What? Valery. Valery. When Prabhupada said that do not try to enjoy in this world, does it mean that do not try and enjoy without Krishna? Когда Прабхупада говорит, что не пытайтесь наслаждаться в этом мире, это значит не наслаждаться без Кришны. Yeah, we shouldn't try to enjoy either materially or spiritually. Мы не должны стараться получить наслаждение как материально, так и духовно. But we should simply try to serve Krishna. We should simply try to serve Guru and Krishna. Мы просто должны стараться служить Гуру и Кришне. And the Vaishnavas. И Вайшнавам. And that way we'll automatically enjoy. И таким образом, посредством этого, мы автоматически будем получать наслаждение.
Also, practically the highest enjoyment is giving Krishna consciousness to others. Говоря практическим образом, главный, высший источник наслаждения – это давать сознание Кришны другим. But the Vaishnava strictly avoids material so-called enjoyment. Но Вайшнав, он очень строго избегает так называемого материального наслаждения. Except that Srila Prabhupada said that in the material world, everyone needs some degree of sense gratification. Но за исключением, что Прабхупада говорил, что каждый в материальном мире ему необходим определенный уровень наслаждения. Just like a sabji needs some degree of salt. Так как английским образом, как сабджи, они требуют какого-то количества соли. But that sense enjoyment should be only to the degree necessary to keep one, how do you say, psychologically balanced. Но вот этот уровень наслаждений, он должен быть только в той степени, которой необходимо, чтобы человек поддерживал себя психологически сбалансированным. It should be very small amount. Это должен быть очень маленький объем. And just like the salt has to be in line with the recipe, the salt has to be the amount of salt told in the recipe. То есть вот как количество соли, оно прописано в рецепте, сколько там должно быть. So the sense enjoyment that a Vaishnava has to be in line with scripture. И вот также для вайшнавов количество наслаждений, которое позволено вайшнавам, оно прописано в шастрах. Sadhu Shastra Guru. Саду, шастра и гуру. Okay, now Bhakta Valeri has another question. That means that our motive of our activities should be to get Krishna joy, to get Krishna To contribute to Krishna's enjoyment. to get him happy. Not for ourselves to get ourselves happy. And by this process, the happiness comes automatically and comes naturally. Yes. Конечно. То есть мотив нашей деятельности должен быть порадовать Кришну, а не себя. А счастье приходит естественно. Srila Prabhupada said in a purport that to try to get your own happiness is sense gratification. Прабхупада говорит в комментариях, что если вы пытаетесь себя сделать счастливым, то это чувственное наслаждение, удовлетворение чувств. It's a manifestation of lust. Это проявление вожделения. But to try to contribute to Krishna's enjoyment, that's love. Но если вы пытаетесь вкладываться, пытаетесь сделать Кришну счастливым, порадовать Кришну, то это любовь. And I'm going to be speaking about that topic at this afternoon's lecture. Я собираюсь говорить о этой теме сегодня в лекции. So if you like, you can tune in, you can connect to that and learn more. Если вы хотите, вы можете подключиться, подсоединиться и узнать об этом побольше. Okay, we'll stop here. Здесь остановимся. Thank you very much. Спасибо всем большое. Srila Prabhupada ki jai. Махарадж Свами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta